Hi friends, I'm Divya I'm Vikas, or welcome to our channel Befikre. and today we have came to the opening ceremony of the new restaurant, which is open at Shouikh, near to the Canada Dry Street. So Let's go and explore this restaurant. come with us. اليوم افتتاح مطعم فلافيلو. ان شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع. عندنا الكشري، الطواجن، البيتزا، الفطاير، السندوتشات، الكريب. اسعارنا في متناول الجميع. اليوم عاملين عرض الافتتاح لمده 3 ايام. معون الكشري ب 200 فلس بس. طاجن مكرونه باللحم المفروم او بالكبده او بالسجق، تمام، بيطلع بنص دينار. بنص دينار مش هتحصله باي مكان تاني بالكويت. والاكل الحمد لله طيب وفي اسعاره في متناول الجميع. الكشري، الطواجن، البيتزا، الفطاير، السندوتشات، زائد ان احنا عاملين وجبات في الشويخ. الوجبات ديك بتخص العمال وفي استطاعة الجميع. بيطلع معاها العيش، المرق، السلطة، الخبز، زائد نص دجاج على الفحم او نص دجاج شواية. الوجبة ديك مستمرة معانا على طول. اليوم بمناسبة الافتتاح عاملين الكريب الحادق وفي كريب حلو، تمام. اخواتنا الكويت بيحبوا الكريبات الحلوه. وبعد هنجرب بقى الكريب المصري اللي هو الكريب الحادق بدنار بس بمناسبه الافتتاح لمده 3 ايام. ان شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع وتشرفونا وتنورونا ان شاء الله. الشعار بتاع مطعمنا مطعم فلافيلو، تاكل منه وتدعيله. والمطعم بتاع الدنيا كلها ويسيع الجميع. الحمد لله رب العالمين. تشرفونا وتنورونا ان شاء الله بالافتتاح. ومش هننسى الاطفال معانا. وجبات الهابي ميل وجبه مميزه جدا، البيبس، البطاط، الميه، زائد لعبه مميزه حق الولد او حق البنت بنص دينار بس حق الاطفال. تشرفونا وتنورونا بالشويخ، شارع الزينه، مدخل سوق بنده. الشويخ، شارع الزينه، مدخل سوق بنده. Thank you, friend, for introducing all the dishes and the location of the shop. Thank you very much. Let's go inside and explore this place. So, chalo mere saath. This is the first day of the opening ceremony, and you can see the lot of crowd is there. And wow, so this is the place. This is the shop, and let's go inside and check it out. What all dishes they are preparing it. Wow. And they also have the place to sit inside. We will go each of the places and show it to you what all things are there. So this is the menu of the restaurant. You can see everything is there. Take you to the inside the kitchen and show you what these guys are preparing for us. So here is, I think, Saj with the cheese. And what is this dish? كريب. A cheese crepe. لا كريب كريسبي. Crepe. And this is a veg. And the Saj. You can see all the ingredients. And this is a chicken, which is fried, and now they will cut it to the pieces. You can see all this, and these are the shawarma. One is a beef shawarma, chicken shawarma. Yeah. Here you can see they are preparing a shawarma. They put a garlic sauce and a freshly cut chicken from the shawarma stick. Wow, a mouth watering. Wow. Thank you. This is the counter for preparing most of the dishes, which is having a french fries, falafel, brinjal, chicken, كبدة اسكندراني. سلطة. egg, تشيز. and what is these in? تشيز ميكس. هذا صوص حار. Sauce? Oh, هذا ايج. egg. ميكس طماط. هذا صدوق مصري. لحم. Wow. Now we will move to the kushri counter. So let me show you the kushris. What is this? Onion? كشري اوليون. And this? عدس. Rice? مكرونه. Wow. Yes, bro. I have shown you all the ingredients of the preparing the kushris, and the kushris are already ready-made, created there, and so you can see it's so quick
and too fast and too tasty. The making, so these are the box which are already filled with the kushris, and this is a kushri sauce, which is, this is a spicy, this is a tomato sauce. Wow. So now they are preparing one more bread. This is a Egyptian bread which they are using it, and wow, they are filling. What is this? Mahmoud. Mahmoud. Okay. Wow. So here I can show it to you the making of these sandwiches. And this is كبدة اسكندراني. okay, looking really nice. They put it on a grill to grill this sandwich, and after within a few minutes it will be ready. Chicken crepe is ready to serve. زنجر حار هذا زنجر Oh, it's zinger. Chicken zinger, Chicken zinger. وفيه ستريبس شنو اسم هو مطعم فلافيلو هذا واجد مليون بالمية لك السلام حاجة ممتاز واجد طعم فوق ممتاز فلافيلو تأكل وتدعيله واللي امه بتدعيله احسن من اللي امه بتديله فلافيلو ان شاء الله نمرة واحد هنا واللي يقدر يتحدانا في يوم يعمل زينا فلافيلو نمبر 1. الو هذا هو ياكل فلافيلو واجد صوت ماله هو فيري جود مشكور عمي مشكور بعد. If you haven't subscribed my channel, please subscribe my channel and like this video, because this is a new video for you, and it's amazing, and this place is really nice. You can see a lot of crowd here. So, and this restaurant is near to a panda. There is a panda shop, and also a, so if you haven't subscribed my channel, please subscribe my channel, and if you like this video, please do comment and share this video to all your friends.